তো গাইস প্রথমে আমাদের লাগবে একটি স্ক্রু, সাইকেলের স্ক্রু একটা লাগবে। তারপরে আমাদের প্রয়োজন হবে লোহা বা প্যাড যাই বলেন, এটা লাগবে। তো প্রথমত আমরা এই প্যাডটা এইভাবে কাটিং এইভাবে করে নেব, কেটে নেব। তারপরে এটা আমরা এখন সোজা হবে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটা সমান করে নিয়েছি, এখন ইজিলি ভাবে চলে যাচ্ছে এই পাশ থেকে পাশে। তো তারপরে আমাদের লাগবে সুতো দিয়ে আমরা করে দিব কাটিং প্লাজের সাহায্যে। এভাবে করে আমরা একটু ক্ষত করে দিব জায়গাটা, ঠিক আছে। এখান থেকে আটকে গেল, দেখতে পাচ্ছেন। সেটা আমরা হালকা বেঁকা করবো, ঠিক আছে। এভাবে বেঁকা করবো, তারপরে এটার অপর সাইডে বেঁধে দিব, ঠিক আছে। চেষ্টা করবো।